See students, we are going to see the lesson number 3, exercise 3.5. Okay. Before going to start the exercise 3.5, I want to explain some important things, and these things are: circular permutation. Okay. In the circular permutation, the things are arranged in a circle. Okay, like this. Somewhere this is the dining table, and around the dining table, people, suppose A, B, C, D, okay, are sitting. If there are n objects, okay, then the total number of arrangements of the seats will be always n minus 1 factorial. Total number of arrangements of the seating of these n objects around the circular table, or n objects can be arranged in a circle by always n minus 1 factorial. Is it clear? आता सर्क्युलर अरेंजमेंट मध्ये काय असतं, जो फर्स्ट असतो ना तोच लास्ट पण असतो. म्हणजे ए बी सी डी, ए बी सी डी ए, पुन्हा तो झाला ए. ओके. इफ देर आर m objects repeated, if there are m objects repeated in n objects, if m objects are repeated, then the number of arrangements of the object will be m of n minus 1 upon m factorial. Okay, n minus 1 upon m factorial. If we have to select m objects or r objects among the n objects, then in a circular arrangement, the number of permutations are NPR. Okay, NPR upon 2R. If the arrangement is in the clockwise, okay, or anti-clockwise. म्हणजे जर क्लॉकवाइज आणि अँटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जर आपण डिफरंट कन्सिडर नाही केल्या तर NPR upon 2R,
And if we consider the clockwise or anti-clockwise arrangements are different, then it is NPR upon R. Then it is NPR upon R. हे दोन पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे. When the clockwise and anti-clockwise arrangements are considered to be different, हे करण्यासाठी clockwise or anti-clockwise are considered as different, आणि clockwise and anti-clockwise are not different. ओके, त्याला हा फॉर्म्युला डिफरंट असेल तर हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. आता ते कसं वापरायचं, कुठे वापरायचं, आय विल टेल यू एक्झॅक्टली. ओके, त्यानंतर माझ्या मते if clockwise and anti-clockwise circular arrangements are considered to be the same, then each circular arrangement corresponding to two different linear arrangements. Thus, the number of such circular arrangements is n factorial upon 2n. Okay, that is n minus 1 factorial upon 2. इथे पण हा रूल यूज करावा लागतो आपल्याला. If you are considering clockwise or anti-clockwise different arrangements are considered as different, then the formula is n minus r upon 2. आणि जर clockwise or anti-clockwise are not different, okay, are not different, then we have to consider as n minus r factorial. Is it clear? So in this way we have to arrange the terms. Okay, म्हणजे हा n minus 1 फॅक्टोरियल केव्हा वापरायचा, जेव्हा आपण क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डिफरंट आहे असं कन्सिडर करणार नाही तेव्हाच वापरायचा. इज इट क्लिअर? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्झॅक्टली याचं काम कसं चालतं ते तुम्हाला कळेलच. आपण जसं जसे सम्स घेऊ तसं तसं तुम्हाला ती अरेंजमेंट कळेल. Okay, sir, be remember, if we are considering whether the arrangement is clockwise or anti-clockwise, this is suppose in the condition, then we have to use the formula n minus 1 factorial upon 2. And if this condition is not given, means we are not considering the clockwise or anti-clockwise arrangement, then this for this we have to use the formula n minus 1 factorial only. आणि मागच्या याच्यात काय राहिलं, n minus 1 factorial upon 2. लक्षात ठेवा. तर या कॉन्सेप्टचा यूज आपण करणार आहे. एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1. In how many different ways can 8 friends sit around a table? 8 मित्र आहेत, 8 friends, म्हणजे n is equal to 8. There are 8 friends and these 8 friends can be arranged around the table by these n is equal to 8 friends can be arranged around the table by
n minus 1 factorial, that is 8 minus 1 factorial, that is 7 factorial, means 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 6 पंचेतीस 24 असेल, 120 360 2 714, 714 गुणिले 7 7 7 49 आणि 50, 5040 ways we can arrange these 8 frames. म्हणजे अशा प्रकारे 5040 प्रकारे पॅटर्न प्रमाणे आपण हे फ्रेम्स अराउंड द टेबल बसवू शकतो. समजा आपण त्यांना नावं दिली 1 to 8, तर 1 2 3 4 5 6 7 8 किंवा 1 3 5 7 8 4 6 वेगवेगळे. And we are not considering the clockwise or anti-clockwise. You can go either clockwise or anti-clockwise. That is not the problem. That's why we are using this formula, n minus 1 factorial. Is it clear? So, this is about the question number 1. In the question number 2, in the question number 2, see, a party has 20 participants. 20 लोक आहेत त्यांच्याकडे. Find the number of distinct ways for the host to sit when with them around a circular table. How many of these ways have two specific persons on either side of the host? Okay. म्हणजे आपल्याकडे पार्टीला माणसं किती आहेत? 20. There are 20 participants. Okay. How many participants? 20. And we have to arrange these 20 participants around the table with a host. Means if we add one participant again, because one is the host and 20 are the guests, so total participants will be 21. Okay. As there are 20 guests and one host, therefore total number of people is equal to n is equal to 20 plus 1 is equal to 21. Therefore these 21 people can be arranged. People म्हणा किंवा participants म्हणा. Okay. Can be arranged by either clockwise म्हणा किंवा anti-clockwise म्हणा. n minus 1 fact, that is equal to 21 minus 1 fact is equal to 20 fact. आता 20 fact ची व्हॅल्यू काढायची गरज नाहीये, because it is quite bigger. Okay, 20 fact ची व्हॅल्यू काढणं म्हणजे फार अवघड आहे. ओके. आता नेक्स्ट कंडिशन जे आहे दॅट इज इम्पॉर्टंट. सेकंड कंडिशन, व्हॉट इज द कंडिशन? हाऊ मेनी ऑफ दीज वेज हॅव टू स्पेसिफिक पर्सन्स ऑन आयदर साइड ऑफ द होस्ट?
हे जे 20 लोक आहेत ना, यांच्यामध्ये 2 स्पेशल माणसं आहेत. समजा आपण त्यांना बॉडीगार्ड समजूया किंवा सेक्रेटरीज समजूया, कोणाचे? होस्टचे. त्यामुळे इकडे होस्ट आणि हे 2 पार्टिसिपंट्स, समजा हे P1 P2, यांचा एकच मग गठ्ठ बांधून टाकला. ओके, याचे 2 अरेंजमेंट येतील, आयदर लाईक दिस और लाईक दिस. होस्ट P2 या बाजूला, P1 या बाजूला. ओके, means when 2 particular people are to the both sides of host, होस्टच्या दोन्ही बाजूला असतील. ओके, then number of people is equal to, आता किती माणसं होतील? तर 21 मधनं 3 गेले, हे 3 गेले आणि यांचा गठ्ठा ऍड झाला. दॅट इज इक्वल टू 20 मधनं 3 गेले, 7. किती झाले? 18 झाले ना. 21 आणि 22, 22 मधनं 3 गेले, 19 झाले. किती झाले? 19. So these 19 people can be arranged in a circular way, in a circular way by n-1 factorial. तर आपण क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज काही घेणार नाही. दॅट इज 19 - 1 factorial, that is 18 factorial. बट आता 2 जण ऍडजस्ट होतील ना 2 फॅक्टोरियल वेज, P1 P2 किंवा P2 P1. 2 particular people can be arranged in themselves by 2 factorial ways. By 2 factorial ways. Therefore, total ways is equal to 18 factorial into 2 factorial. आता 18 फॅक्टोरियल आणि 2 फॅक्टोरियलची व्हॅल्यू काढणं पण अवघड आहे फार. त्यामुळे हेच आन्सर ठेवायचं. क्लिअर?
Now see in the question number 3, delegates from 24 countries participate in a round table discussion. Find the number of sitting arrangements where two specific delegates are always together and never together. बघा तुमच्याकडे 24 डेलिगेट्स आहेत. डेलिगेट्स म्हणजे मेंबर्स. And we have to arrange them in a circular orbit, either in a clockwise or anti-clockwise. That is not the question. Okay. आता 24 delegates can be arranged in such a way that two particular delegates are together. Okay. We have to arrange these 24 delegates such that two particular delegates are together. आता हे जे दोन पर्टिक्युलर डेलिगेट्स टुगेदर करणारे आपण दे कन्सिडर टू बी म्हणजे ते याच्यातनं काढून टाकायचे. तर दोघांचं बंच करायचं, दोघांना एकत्रित बांधायचं. Therefore n is equal to 24 minus 2. दोन गेले आणि त्या दोघांचा मिळून एक ऍड झाला. दॅट इज 23. That is 23. आता हे जे 23 आहे, ओके, these 23 can be arranged. These 23 delegates okay can be arranged around the round table by n-1 factorial. आणि त्यात ते दोघे आहेत ना पर्टिक्युलर, ते पुन्हा एकमेकांमध्ये अरेंजमेंट होतील. लेफ्ट राईट, राईट लेफ्ट. ते दोघं समजा एक जण इकडे बसला, एक जण या बाजूला बसला. समजा P1 आणि P2. समजा आपण अशी अरेंजमेंट केली. उलट पण करावं लागेल ना, P2 आणि P1. ओके. Therefore, we have to multiply by 2 factorial ways because these two people can be arranged in themselves by 2 factorial ways. So that is equal to 23 minus 1 fact into 2 fact. That is 22 fact into 2 fact. 22 fact काढायला खूप वेळ लागेल. त्यामुळे दिस इज द फायनल आन्सर. इज इट क्लिअर? एनी डाऊट? हा फर्स्ट पार्ट होता या क्वेश्चनचा. इन द सेकंड पार्ट, टू पर्टिक्युलर डेलिगेट्स आर नेवर टुगेदर. आर नेवर टुगेदर म्हणजे दोन जणांना मी बाजूलाच काढून ठेवतो. When
two particular delegates never together, that is 24 minus 2 is equal to 22 people are there. किती माणसं आहेत आता माझ्याकडे? 22. आता हे 22 माणसं मी बसवले खुर्च्यांमध्ये. ओके. आता या कोणत्याही माणसांच्या मध्ये जी गॅप आहे तिथे या दोन माणसांना मी ठेवू शकतो, बसवू शकतो. ओके. इज इट क्लिअर? म्हणजे माझ्याकडे जागा किती आहे? 22 माणसं असतील. बघा, 3 माणसं असतील तर जागा पण 3 असतील. करेक्ट? 4 माणसं असतील, 1 2 3 4 जागा असतील. 5 माणसं असतील तर जागा किती असतील? 1 2 3 4 5. याचा अर्थ 22 people are there means 22 alternate places are there. How many places are there? 22 alternate places are there. Okay. आता जे 24 मधले 2 डेलिकेट्स मला चूज करायचे. स्पेसिफिक आपल्याला असं काही सांगितलं नाही कोणते. ओके. Delegates from 24 countries participate in a round table discussion. Find the number of sitting arrangements when 2 specific delegates are always together and never together. Is it clear? So, these 22 people can be seated around the table by 22 minus 1 factorial. करेक्ट? कारण 2 लोक जे आहेत, सॉरी काय म्हणूया आपण, n माणसं असतील तर n-1 फॅक्टोरियल आपण अरेंजमेंट असते. सर्क्युलर मध्ये नेहमी 1 ने कमी अरेंजमेंट असते. 22 minus 1 factorial that is equal to 21 factorial. Now there are 22 vacant places in between 2 consecutive delegates. दोन डेलिगेट्सच्या मध्ये एक स्पेस आहे, एक जागा आहे. 4 डेलिगेट्स असतील तर 4 जागा, 20 डेलिगेट्स असतील तर 20 जागा. 22 वॅकंट प्लेसेस आहेत
कारण आपल्याकडे डेलिगेट्स किती आहेत? 22. कारण ते 2 पर्टिक्युलर आपण बाजूला काढून ठेवलेत. ते वशिलेचे किंवा त्यांचं तर आता भांडण आहे. पहिले भांडण नव्हतं, ते वशिलाचे होते म्हणून त्यांना एकत्रित बसवलं होतं. आता त्यांच्यात भांडण आहे. समजा भारत आणि पाकिस्तानचे 2 डेलिगेट्स आहेत, त्यांना कधी शेजारी बसू द्यायचं नाही. मग त्यांना अशी अरेंजमेंट करावं लागेल. ओके. सो 2 कॉन्झिक्युटिव्ह डेलिगेट्सच्या मध्ये 22 वॅकंट प्लेसेस आहेत. म्हणजे जागा 22, माणसं 2. शोले. ओके. Therefore, these 22 delegates, 22 places, किंवा असं म्हणूया, therefore 2 particular delegates can be seated in 22 places by 22 P2 ways. किती प्रकारे बसवता येतील? 22 P2 ways. ओके. आता 22 P2 ways म्हणजे किती होतात? 22 फॅक्ट अपॉन 20 फॅक्ट. म्हणजेच 22 into 21, 20 गेले. Therefore, total arrangements is equal to 21, हे पहिले फॅक्टोरियल, आणि मग हे 22 into 21. ओके. सो अशा प्रकारे ही अरेंजमेंट करता येईल आपल्याला. इज इट क्लिअर? सो 21 into 22 into 21. तुम्ही असे लिहू शकता. 22 into 21 फॅक्ट म्हणजेच 22 फॅक्ट. बरं का? हे दोघं मिळून 22 फॅक्ट into हे 21. You can also write this. Is it clear? Now, find the number of ways for 15 people to sit around the table. 15 लोकांना राउंड टेबलच्या भोवती बसवायचे. So that no 2 arrangements have the same neighbors. म्हणजे असं वेगवेगळ्या प्रकारे आपण बसवलं, पण असं व्हायला नको. समजा माझ्यासोबत ए आणि बी बसलाय आधी, आम्हाला उठवलं आणि म्हटले पुन्हा बसा. मग समजा मी त्या बाजूला बसलो, आता पहिले मी इकडे बसलो होतो, आता त्या बाजूला बसलो, पण माझ्या दोन्ही बाजूला पुन्हा मगाचेच माझे काय म्हणूया आपण डेलिगेट्स आले. अशी अरेंजमेंट नको आहे. there should not be 2 arrangements similar. This is the question. म्हणजे काय की बघा, समजा आता मी इथे बसलेलो आहे, माझ्या बाजूला एक्स आणि वाय नावाचे 2 माणसं बसलेले आहेत. ओके. आता पुन्हा अरेंजमेंट झाली. समजा मी इथे बसलोय पुन्हा माझ्याच खुर्चीवर, पण या बाजूला वाय आला आणि या बाजूला एक्स आला. दोन्ही सेम नेबर्स आहेत. आणि कंडिशन काय? देअर शुड नॉट बी सेम नेबर्स. But this arrangement is supposed to be clockwise. Then this arrangement is in the anti-clockwise.
So when we consider the clockwise and anti-clockwise arrangement, then and then only this type of problem will be arises, because the same arrangement will be formed again. Okay. तर लिहूयात आपण, when we have to arrange 15 members to people, 15 people around the table such that no two arrangements be the same. म्हणजे रिपीट नाही व्हायला पाहिजे. प्रत्येक वेळेला प्रत्येकाचे शेजारची माणसं वेगवेगळीच आली पाहिजे. दिस इज द अरेंजमेंट. ओके. बी द सेम. इफ वी go clockwise or anti-clockwise, then there is a possibility to overlap the same arrangement. पहिली अरेंजमेंट मी सपोज क्लॉकवाइज केली आणि दुसरी अरेंजमेंट मी सपोज अँटी क्लॉकवाइज केली. ओके. मग त्यावेळेला ओव्हरलॅपिंग होऊ शकतं. मग व्हेन वी कन्सिडर द क्लॉकवाइज अँड अँटी क्लॉकवाइज, ओके, then we have to use the formula n-1/2, that is 15-1/2 fact, that is 7 fact upon 2. आता 7 fact upon 2 तुम्हाला का 7 नाही, सॉरी, किती आहे? 15 मधला 1 गेला ना. 14 fact upon 2. तो 14 फॅक्ट काढणं फार अवघड आहे. अवघड इन द सेन्स इट कन्झ्युम मोर टाइम. अवघड काही नसते या जगात. इट कन्झ्युम मोर टाइम. दॅट्स वाय द आन्सर इज 14 फॅक्टोरियल अपॉन 2. याचं 7 नका करून 2 7 जर 14 असं होत नाही. फॅक्टोरियल मध्ये अशी डिव्हिजन अलाउड नाही. इज इट क्लिअर? सो दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वेश्चन. फक्त त्याने 5 मिनिट घेतले. बाकीच्या सगळ्या समने 10-12 असे मिनिट्स घेतले. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. A committee of 10 members sits around a table. How many people are there? 10. Find the number of arrangements that have the president and the vice president together. तर प्रेसिडेंट एक आहे, व्हाइस प्रेसिडेंट एक आहे या कमिटीमध्ये. या दोघांचा एक आपण बंच तयार केला. ओके. 1 प्रेसिडेंट 1 व्हाइस प्रेसिडेंट किंवा vice president and president. ओके. आणि ते बाजूला ठेवले. If we consider the president and the vice president be a single person, therefore total members is equal to
10 मायनस 2 दोन कमी झाले आणि एक ग्रुप ऍड झाला दॅट इज इक्वल टू 9. That is equal to 9. These 9 members can be arranged around the table is equal to 9 minus 1 fact into 2 fact. कारण हे दोघं पुन्हा एकमेकांमध्ये अरेंज होणार. That is 8 fact into 2 fact. Okay. So 8 fact into 2 fact is the answer. आता 2 fact काही पुस्तकांमध्ये 8 fact into 2 लिहिलं असेल तर 2 fact ची व्हॅल्यूच 2 असते. थोडंसं कॉमन सेन्स वापरायचं. Is it clear? So this is about the question number 5. Okay. In the question number 6, we will see the question number 6. Okay. Five men, 2 men, and a child. 5 men, 2 women, and 1 child is seated around a table. Find the number of arrangements where the child is seated between the 2 men and child is seated between the 2 men. दोन प्रश्न आहेत. C is in between 2 men and second is C is between 2 men. Okay, this is the question. Is it clear? आता ही अरेंजमेंट कशी करणार हे फार महत्वाचं आहे. कारण नेमके कोणत्या 2 माणसांच्या शेजारी ते 2 मुलं तो मुलगा बसेल किंवा कोणत्या 2 बायकांच्या मध्ये तो मुलगा बसेल हे कॅल्क्युलेट करणं फार महत्वाचं आहे. ओके. नाव ही अरेंजमेंट पहिल्यांदा आपण बघतोय. कन्सिडर अ चाइल्ड बी सीट in between 2 men. आता बायका 2च आहेत ऑलरेडी आपल्याकडे. तर त्या 2 बायकांच्या मध्ये तो बसणार आहे. म्हणजे यांचा एक ग्रुप तयार झाला. Therefore there is a one group of woman, child, woman. Therefore total people are माणसं किती आहेत 5 आणि हा एक ग्रुप that is equal to 6. That is equal to 6. Is it clear? These 6 people can be seated around the table by 6 minus 1 factorial. राउंड टेबल असेल तर 1 कमी असतो आणि हे 2 वुमन एकमेकांमध्ये अरेंज होतील. दॅट इज इंटू 2 फॅक्टोरियल. दॅट इज 5 फॅक्ट इंटू 2 फॅक्ट. 5 फॅक्ट इंटू 2 फॅक्ट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके. 5 फॅक्ट इंटू 2 फॅक्ट. 5 फॅक्ट म्हणजे 2
240 ना, नाही 120 म्हणजे हे झाले 240. 5 चोक 20, 20 त्रिक 60, 60 दुने 120 आणि 240. हा झाला पहिला पार्ट. ओके. In second type of arrangement where which is child is between men. Okay. Therefore, total number of people, आता माणसं 3च उरतील. ओके. 2 बायका आहेत आणि ह्या तिघांचं मिळून एक ग्रुप तयार झालाय. दॅट इज इक्वल टू 5 आणि 6. आता हे 6 जण कॅन बी अरेंज बाय these 6 people can be arranged by 6 minus 1 fact into 2 fact. आणि पुन्हा ते 2 माणसं एकमेकांमध्ये अरेंज होणार आहेत. इंटू मी जे 2 माणसं सिलेक्ट करणार आहे ते 5 मधले कोणतरी घेणार आहे. म्हणजे इंटू 5C किंवा P2 I have to select by 5 P2 ways. So total number of arrangements will be 7 fact into 2 fact into 5 fact upon 3 fact. That is 7 into 4 into 5 fact. 3 गेले. 7 6 5 sorry. 7 6 5 into 4. 3 fact get cancelled into 2 fact म्हणजेच 2 into 5 fact. तर 5 चोक 20, 20 असे 240. 7 into 2 40 आणि 5 फॅक्टोरियल म्हणजे सुद्धा 5 फॅक्टोरियल म्हणजे 120. ओके. हे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागेल. माझं थोडं कॅल्क्युलेशन चुकलंय. 6 फॅक्ट म्हणजे 6 मायनस 1 फॅक्ट म्हणजे 5 फॅक्ट. 5 फॅक्ट इंटू हे 2 फॅक्ट इंटू 5 फॅक्ट. ओके. अपॉन 3 फॅक्ट. So I can write this as 5 into 4 into 4. 2 fact, 5 fact is 240. 3 fact already get cancelled. 5 चोक 20. Yes. 20 24 48. 480. 00. 4800 ways. So this arrangement can be done. Okay. Is it clear? So the answer of this question in the textbook is incorrect. Is it clear?